Jo, už to nejde. Ctrl Shift L. Já to můžu přidat do toho. Já si napsané, kolik by to mělo být rozdělené. Jo, 1480. 1480, 160. Tak. Paráda. To dám i nahoru. To vypadá. Nějakou jinou barvu by to chtělo. Šedé vedou. Zelené. Dobré. A dělám další. Dát subdik, ať to trošku hladší. No, tady trošku se navazovala.
بكره man. Jasno, ja, hier. Yeah, I saw. Yeah, you're fine. Thanks. Awesome.
Ebből van a Capitol version, or Crazy version. Cartoon from 80s.
Yeah, sure. Low poly these days is called something very really low poly. Low poly used to be a game character, but in these days there is a low poly something like a Minecraft character. Yeah, it's low poly, but for low poly you can use something like a turbo smooth or anything. It's better if you disable smoothing to better see a low poly. It's like if I launch the blender. You have something like this. It looks like a cylinder. And if you choose the smooth shading, it all looks rounded, but it's still it's not. Do like this. If you want to create something like more realistic, you need to create a low poly and high poly version and bake details. And you bake this on this plane. You bake something with smooth, and it looks fine. Okay, I'll show it to you. I have this version. It's very old model of Chris Vector. Thanks for follow. And I made it with no intention for game or anything, just model. And you could see how high poly that is. In these days, you could use it in a game, but I still have a lot of unnecessary looped edges and so on, because you, for example, you don't need all of these because they don't change the shape. You don't need them. You don't need them until somewhere here. And for game, I could delete every second edge loop because it should be low poly. This version is something like semi, it's same here. It's just subdiff, like a subdiff applied, I haven't done any, because it wasn't meant to be for games or anything. I just made a mesh and textured it. And there's another one, and it's a Patriot, something like a gun from Metal Gear Solid. And this one looks similar, smooth, rounded, everything looks fine. But if I inspect it with wireframe, see, there are no unnecessary edges. This one, because this edge doesn't change the shape, it could be deleted as well, because you could get the lower and lower still.
See here, this could be a merge. Another wing, you don't need to have one close mesh, something like, see here, you could make it like this, because it's not mesh with animation or anything, it's one piece, and sometimes it's better to make it simple like this than create a edge and everything. Just you need to be, and for this, originally there were high poly mesh. There were something like I showed you vertex, this vector gun. It was like before. Some details like these texts and markings I made in a Substance Painter because I paint the normal map. If I inspect it again, there is a option for normal map. See, these details are just normal map, and you could paint that in a Substance Painter, or you could sculpt it in a ZBrush and bake. If I take a plane or something like this in a Blender, and I create another version with something like this, if I have something like this, I could bake this detail on the low poly. Only problem is it will be with no deformation, then it will be very confusing, but it will be flat like this, but there you could still see edge. That's why it's very important to, more than inside of the mesh, is more important to keep the outside of the mesh. See here, if you need to have a very good looking gun, it's very important to put more vertices in here and create a round edge. It could be something like, because game model is something different, you don't need to keep you could have a trees everywhere. You could create, if you make a bevel, vertex bevel, how's called, vertex bevel is something like this. And see this shape and this. This is absolutely fine for game. It should be something like this, more like star looking shape. But I have details on around keeping the. No, there is no end gone. These are trees only. End gone is if I delete all these and just leave if I step back. End gone is something like this. This is end gone. But end gone is only in I'm not sure about the like a 3D Max and Maya, but Blender could handle end gones fine. But before export and before bakings of textures, you need to have a trees mesh at least, because every engine or game engine creates trees everywhere. And if you bake it, if I export this shape
to ZBrush crash probably, or handle it very badly. And same for game engine. Game engine does the same. It treats that. It is same for if you, some people use the models in After Effects, because After Effects there is a plugin for 3D, and After Effects makes trees everywhere as well. Only difference is a Blender, Maya, and these you don't see the trees on a mesh, or you could keep them. I'm not sure, but eventually in the render probably makes the trees again the same, but I'm not sure about the technology. It's could be, I don't know. But model with quads sometimes use a temporary, use the n-gons, and if you create a high polygon, you need something like a high poly and low poly. I'm not sure. I don't have any example probably on the hard drive now, because I every 2 years I take hard drive out of the computer and put a new one with empty space. Then all very old files are gone. But it's basic of everything is a workflow from you could check something in 3D Max or Blender, Maya. It's called baking, and basic rules is you bake details on low poly. I could show you quick example, because ZBrush bakes details as well, but ZBrush handled that a little bit differently, because normally, or Substance and Marmoset and this, they actually bakes. I show that to you. It's simple. Create a plane. You could look at the websites, and basically if you create some kind of a detail on one plane, and you have another plane, you could bake a normal map. I'm not sure how the it's here my normal map. There is a Blender. In Blender you need to set something like a empty image first. Won't work. You could bake from come on. I don't know. I haven't used it for a while in Blender. But basically you bake from one image to another, or from one mesh to another mesh. Okay, you.
Okay, right. And that's the basic rule. No active image found. I don't understand that. It's very, like very difficult to make bake in because you need to click one mesh, use another mesh. It used to be very easy, but now it's, I don't understand. It sucks. Yeah, substance same. It's if I export this low poly and export this as a high poly, I could bake that in there. But setting in Blender, it should be like at least two buttons, not something like you need to set the image, you need to that. It's very bad. Just bake and that's it. No, it's Blender is fine, but some steps make it very difficult for beginners. They want to attract more users, and this simple step is called baking. You should click the bake, select the low poly, select the high poly, and bake. There is a no active image found and other material. That means there is a no what. I have a material shader contain texture, like a empty texture. There is a blue, and now it's a I can make one way or another. That doesn't work. That's crazy. There is a one very old program called Xnormals, and I use that a lot because that program has no viewport, and you could, with no viewport, you can crash the program with high poly because that's just data. If you open something in a viewport, it 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 it's handled by GPU, and there are some limits. But with Xnormals, you won't see the model at all. And now I set bake mesh. I load the high poly. Bake. Now I like the idea of a designer, but I don't have a time for mixing, shaders. It's good if, for example, this guy need to have a need have a
There's a one thing with designer. They use the designer because they could change the colors very quickly, and if you have a game engine, there is a like a plugin for game engine, and you could create a very good workflow for editing materials in a game engine. That's fine because you could get a plugin. And for tiled textures, if you work on a environment like a world environment and buildings and that stuff, you could texture them with tileable textures. But that depend on engine and many other things. Because programmers tells you what they could handle with their programming, and it's very difficult. I was in one challenge with creating game, and I work with a couple guys from time to time, but that never happened, or it was just early process of gaming. If I get a new GPU card, I could work with Unreal Engine 5 and try the stuff. But until then, I have a card 1060, and that's lowest or minimum requirement for Substance Painter. I was waiting for 3080 or something, but at the market in Czech Republic there are no cars at the moment because they rid of them. Because it was after crypto there is like a bubble of they don't know what to do, if they should buy new cars because price will drop eventually, and people don't want to buy old cars because there are 4 Series 4 and on the way. That's very. And Czech businessmen, so they are different. They could have something for sale many years, even if it is outdated, because there's a problem with like RAM. I want to get as much RAM I can. I already know I don't want to get any 4000 series card because I don't have a power supply for this card in my computer, and there is a lot of fire issues from users. Because that's first version of this card is crap, basically. Yeah, it's 3090 is overpriced. I like to get it for a better price, but it's still most expensive, and if you like compare the price versus power, it's worst. Since I use the Blender for rendering, I need to focus on performance of GPUs, and there is I probably showed a statistic already. There are rendering
times and performance with cards and processors, and you could check the more of them. But see here, very good. It's a 3080 Ti. This looks very promising, you know. But best is because 3090 has bigger RAM. But if you compare professional rendering cards, A series, it's a very, you know, very overpriced card. Because these professional, or like a professional, I could call them professional card or working card instead of a gaming. These cards got the more, maybe 16 VRAM. $16 GB, but price is too high. We'll see. Black Friday is very soon. We'll see. If I won't get the card, I probably get something else for Christmas. Maybe I'm considering a graphical tablet with a display, but I'm not sure yet. Because I use shortcuts a lot. Then I'm afraid my table will be one big mess with lots of tools, and yeah, it's fine. You know, it's you could if you create a game, if you create a game assets, you could present them in Unreal 5, like you could generate a turntable or animation in Unreal. There is an option to buy or pay for Marmoset, but you could skip that program. There are some advantages to use the Marmoset, because you could set like bakings and that stuff. Because there is a I don't know if you know, but for baking there is an option to use the cage baking. You could Google that, baking with cage. It's like ZBrush works differently, because if you have a plane, or I create a plane. In ZBrush it works this way. You have a plane with UV map. I'm more from UV map, is normal UV. I sculpt something, or I divide it for more details. I have something like this. And now I could create a normal map
from this. I go to lowest subdiv and bake. But other applications like XNormals, they bake these details on a flat surface. Here I already have deformations, and this is my low poly. And this way ZBrush works. But that's not best for baking for gaming assets. It's good for baking details on like a movie or movie character, because you bake a displacement or normal map and you could add the details in Blender or Maya. But game engines is something different. You need to create a high res model. There are two ways how to do that. First, I don't know what's more effective, or you need to find a way, but one way is create a low poly mesh, and after that create UV maps, duplicate the mesh, and create high poly, or add some details in ZBrush. Another way is create a high poly mesh and make a retop or something like that. Because old school guys, they even this guy like this, I create this in a ZBrush, but they first create a low poly in a 3D Max and adding the details in the Blender. Yep. You need to unwrap first. See, I show you a very quick example with I show you with cylinder already. It's something like this. You create a, for example, this is your low poly. You create a, I have no poles, and you could create something like this. It's best is to best way, or what I see as a recommended geometry. It's if you select this, scale it, and take it on the one side. This way you create a smoothest type of low poly. And if you take another cylinder and you add a couple of subdivs,
If I create a, it's like a part of the gun or something. I create small details in here. Something like this. And you need to bake it on low poly. What's most important is you need to scale up this piece to cover all these details. If they will go through like this, normal map won't bake. You just need to scale a bit up, and everything will be baked on this low poly. But for low poly you need to get UV map and unwrap properly. I mark a seam. Sometimes it's good to hide a seam somewhere if you can. And if you check the UV map, it should look like this. And there are tools for UV maps, like texture density. And if I upload if I insert like a texture for this, I show you a density. I create a new UV grid map, and if I set the material, see, it should look like this, similar or same. It's called texture density. You need to have these textures same size. If you make a mistake and you create something like this, you'll be able to capture or paint more details on the top. But if you draw a line from top to side, it will be very smooth in here and jagged in on the side. You could use this trick with different density on a gun for like a Call of Duty game. You could use this density or you could use this on a visible side of the gun, and the rest should be like this, because something you see more, like face in a game or hands, like a boots or legs you see from distance, then you don't need to have that much on a character. It really depends. But let's start. Texture density should be same. Another problem is if you get a stretched texture, should be like this. If you have something like this on the mesh, it is an error as well, because if you paint something, there will be very messy texture or bake.
If I move this in here and remesh again, you see Blender still trying to keep the similar density. There are tools in for example, in Blender I have a tool for texture density calculation. It is in Maya as well, I guess, and I could add a cube, unwrap cube. I need to make a seams or use a smart unwrap. If I assign the same material, that's cool. I have a texture library or material one. See, cube has a almost same density. It's a bit smaller, but for games you need to have them all same. I could calculate texture density and set my density. And if I set my density everywhere, it will be same on each mesh. If I add a new cone and create a cone is a bit different because it's a very bad shape. There is a seam, but still I set my texture density and it looks the same again, and it's fine for texturing. Because if I draw a line from one shape to another, there won't be any problems. But if I get something like this, I won't get the same details, bakes or anything. I got over an island, then what I need to do is set a different density, but what's super great on Blender now, I could edit more meshes in one time. Then I select them all, I press the tab, and I have all these unwrapped in one, and I just press the S for scale, and ta-da! But I need to have them select all. Let me undo that. Yep. Oh, you need to try it a couple of times. It's not you probably won't make it best in the first shot. If you make a couple more, like 3, 4 or more models, you get that fine. Because you learn from mistakes only, it's nothing else. If you learn that correctly, you will be able to fix lots of stuff on the way, like replacing mesh, and there is another trick with mirror baking. You could bake if you have hands for character, you could bake just one hand and mirror the whole model on another side and save the space, because left and right hand use the same textures. Only face could be complete, like these hands, they could be texture same. If I place something over the hands, I create a variation. Same with legs. They used to cheat a lot because computers were slower, or PlayStation 1 and PlayStation 2.
Even the faces, they were created from one texture with one side only. Okay, I need to get something to drink. And there is about a baking. There is one more baking option. It's called exploit baking, and that's something I don't know if it's still used, but sometime if you bake a very complex mesh, you need to get a cage around the mesh, and sometimes it's better to bake a part separately. I try to create a basic example. It's something like if you have a something like, I guess, if you create something like this and you're going to bake it, and this part is very small, you can get a special glitch because this cylinder will be baked on this side as well. It could be prevented by a cage sometimes, or there is another thing, it's called a blocker. It's a simple plane that could be placed like this, and it's something like this, and that's there are, because all baking processes are like a light, it's like a shooting a light and baking it, then this blocker stop the light from the one side to another. And last option is exploit baking. It's as it said, exploit baking mesh. And basically you take something away like this and you bake this side and this side separately, because in the baking programs used to be, or in Xnormals or Blender is, you could bake in stages. You could bake this, and there is a setting in a bake, should be, I don't know, yeah, and this is called a clear image. And if you uncheck that and you bake something, it bakes only selected part. If I bake this, it bakes on the UV map, and after that I could select the second object and bake it again, and it's like a bake to
existed map already. It's a bit complicated to explain this way, but there are some examples on YouTube. It's very, I could say it is old method. If I show the image from YouTube, it's like a container or something, and you move parts away and bake them again separately. But you need to cut high poly as well. You need to bake them both away from each other. But most important is create a high poly mesh, and after that go for low poly. High poly you could create on ZBrush or Maya Max. Low poly could be remodel from the model, like a retopo, or a remodel from the original mesh. Like for example, if I get something, if this is a high poly, I need to remodel that, or I could, if that is a quicker way, I could just delete something and keep the main shape for baking. It's hard to say. It's each mesh or model needs to sometimes create a new approach. Now see this, I could bake it. This could be low poly, and high poly I duplicate, and high poly will be something like this. See, I have a low poly and high poly. Only, as I said before, it's very important. Low poly must be outside of the low poly, or other way. This should be a bit bigger, little bit. Something like this. Just and if I bake this
there will be a glitch on the normal map in here. This is essential for, and this part it depend on the on your model. If it's a very small part or small detail, you could delete it completely. And you could make a detail. Most important is maintain the good looking edges. If someone look at your model, it should look as smooth as possible. Like here, I make enough vertices around to look that way around it. I could, or a couple years back they were forced to use lower details. I'll see. If I hold it in a FPS game, I'm fine. I won't see anything. From this part, I already see there is an edge. But from here, the edge is still visible. I should fix that. That's a mistake. I'll see. Because it's lights bending it. Or there should be smooth normals. Something is wrong. Okay, back again. You know, you could check the sketchfab for references as well. If I check the sketchfab, there are some guns that looks, or these with golden stamp. They are something like a staff pick. See how this is a game model because there are trees everywhere. See how that look. This is with smooth normals and final render.
See these the details. Sometimes it's good to make them, sometimes don't. UV checker. See, these are it's proper. This is not good because they are for it's not best option, but rest of it is fine. These boxes are fine. Sometimes it's good to consider rotation. If something is in this position, these textures should be same or not, because you could separate them as a wood, metal, wood, metal. Hmm.
No to budu dělat celou dobu. To je jako zajímavou věc. Asi dělám seriál, takže kdyby náhodou někdo nelurkoval a chtěl něco vidět, tak a to asi zbytečné. Ale mě to baví. Čau, čau. Já si tak budu čárat tady dneska vlasy. Jo, no ani jenom takový ten, to je vždycky něco nového. Ten robot, to je moc práce, která zatím nemá užití. Jako bylo by to pěkné to vytiskla, jako to by se mi líbilo, ale zatím na to nemám tiskárnu, která by to vytiskla z těch detailech. Kdyby to byla nějaká 25 cm postavička, tak to by bylo super, kdyby tam byly všechny detaily. A to pár let počká, pak to půjde. Tady to třeba jako se nevytiskne. Ale asi to by bylo pěkné, tady ten by se mi líbil asi taky vytisklý, by byl, když ho udělám celý jej s pózou. Tak by se mi to asi to... Ale jak mám, jako těch, ještě tam mám Hades, co bych potřeboval vytisknout, ale Hades to, no tam... Tam jde o to, že spousta věcí, ještě mám teďka natřené ty postavičky z toho, co jsem dělal, tu sadu těch Don't Starve Together. To mám nějaké nenatřené. Já ani nevím, jestli mám fotku nějakou. Jsem vlastně dělal to. Já to bude v tom, já to mám asi na disku, jako v tom 3D tiskacím tam. A ještě jsem dělal vlastně toho. Jo, začíná, jsem chtěl modelovat ten, tam je vlastně ten Sculptov, tam se dalo zaregistrovat, ale jsem to nestihl. Jsem nad tím přemýšlel, dneska jsem se díval, jako, jenomže oni tam uzavřeli tu registraci 48 hodin před začátkem, takže to už nic. Tady mám vlastně rozdělaného. To je panáček z toho, to se jmenuje VX z toho, z Don't Starve. Nevím, jestli to viděl, to bylo v tom. My to s dětskama hrajem teďka. Tady je vlastně, takhle vypadá třeba jako kreslený. Takový robot. A mám pak vlastně ještě celou sadu těch panduláků.
kteří potřebují natřít. Nevím, jestli mám tady někde, já to tam nahraju. Se podívám. A ještě mám vlastně samopal z těch vetřelců právě. Ten už je jako skoro hotový, ale to je v životní velikosti. Na summitu doufám, že bude něco zajímavého. Nevím, já jsem si nějaký plán. Tam bude nějaké zase herní studia nebo něco. Určitě je dobré to sledovat. Tam ten jeden vlastně rok nebo 2 roky nazpátek byl fajn. Tam bylo o 3D tisku hodně. To mě bavilo. A to nahraju do toho. Dám k tomu streamu. A oni to, tam je blbé, že ten Maxon to koupil, no to je v pytli. Protože ten systém teďka, že to musí platit, nebo to ne. Pokud tam nebo nějaký velký update, tak to stejně nebudu dělat. Na druhou stranu doporučuji si zaplatit jakýkoliv program, aspoň nějaký ten, protože pak to člověk musí s tím pracovat, no. Když to nemá zaplacené, je to třeba nějaké pořízené někde na torrentu nebo někde. Ale kdo ví, jaký tam bude, jestli tam bude nějaký zadarmo, něco zajímavého, nebo ne zadarmo, tak jestli tam bude něco, co stojí za to. Já si myslím, že zbrush jako takový je pro budoucnost odepsaný, protože nepoužívá grafickou kartu a ta grafika půjde dopředu, ale ne už systémem zbrushe, ale normálně co jak je 3D code. Že prostě to já jsem se díval, tak já mám 10 let a něco. A jako byl zadarmo celou dobu, takže to bylo super. Jako to byl dobrý kup tenkrát, protože já říkám, ten počítač, já jsem to dělal, já jsem modeloval na notebooku úplně v pohodě a normálně jsem jezdívali jsme dělat normálně stavět třeba dobra nebo tak. Nějaké věci a normálně jsem mohl potom na tom. Já to tady mám. Takhle vypadá celá ta armáda. Vlastně to jsou, z toho je tam další postavičky, z toho já jsem vytvořil takové modifikované ty, dá se říct takovou set, tam některé tady mají fousy, nemají sekírku, bez fousu a podobně, takže tam se dá plánu jako udělat ještě víc. Už to někdo koupil a to prodával na CG Traderu. Že už si to někdo koupil jednou, s tím, že tam je vlastně sada, asi já nevím, 5 jsem jim udělal variant. A právě na to dobré to ten zbrush, nebo to celkově nadělají se varianty a lidi to mají rádi. No. Akorát je problém s těma cenama. No. CG Trader vlastně ty ceny nastavuje nahoru dolů pořád a to je vždycky akorát nižší cenu, protože on to jezdí nahoru dolů a lidi si to kupují prostě víc jak třeba, nevím, 10, 15 dolarů za ty modely nedají. Co jsem si tak díval, jakože. Problém je v tom, že třeba ten speed chart, co dělá třeba na YouTube dělá Blender, nebo to streamuje, tak oni mu třeba ukradli Číňani normálně ten model a začali ho prodávat. Mají vytiskli jako firma velká a nenadělal nic. Proti tomu není obrát, že je to takové. Je to blbé, no. Ale stejně, pokud to je víc to zamrzí, když je to normálně vlastní ten
ty přece jenom ty kopie nějakých těch franchiseů, nebo to je v podstatě z části normálně takové šedé zóně nelegální, nebo úplně není to úplně ideální, ale za druhou stranu když mě to někdo to, tak stejně ty prachy použiju na to, abych mohl streamovat nebo něco. Já to nedělám, abych to měl jako obživu. Toho zase takový prodej toho není. A kdyby někdo chtěl jako, jako zaplatit ztrátu, tak to jako z těch minimálních prodejů to jako přežiju. Jo, kdyby se to prodávalo ve stovkách, no, nebo něco tak. To já asi nejsem jistý, jo. To už asi moc. Ale právě já jsem třeba udělal teďka chybu, že jsem neudělal třeba morph target. No, jako kdybych udělal morph target, tak se to dá všechno vypnout, nebo kdyby tohle bylo třeba separate layer, tak se to dá udělat, jak kdyby jo, to. Teďka pracnější postup je, že když to chci třeba teďka vymazat, tak vezmu normálně tady ten celý mesh, naduplikuju, musím teda otevřít tu zprávu, naduplikuju mesh, teďka nemá vlastně žádné, je ten mesh prostě s těma detailama. Já vezmu ten původní a normálně dám undo až po to prostě, kde to bude čistý mesh, než jsem začal prostě. Tady mám třeba 980 undo z 1550. A skočím někde. A tady jsem začal někde. Tak se kousek vrátím ještě. Tak. No a teďka tam store morph target. Se smaže to, ta historie, ale já mám to druhé. Takže tady dám layer. To asi jsem nezvedl. Toho druhého asi rozvedl. Přidám ještě jeden ten. Třeba store morph target vždycky v tom nejvyšším. Dám layer. Tak. A teďka nechám vidět jenom ty dvoje fousy a dám bake. Teda bake project. Tak teďka to vlastně udělám project na to, na low poly. Nebo na low poly, na ten původní mesh. No, kdybych ten store morph target udělal předtím, tak by si to ušetřil tu práci, no. Takže mám teďka teďka mám ten nový mesh, díky tomu, že to má layer, tak můžu ten layer schovat, je to bez toho. Když se mi to třeba nebude líbit, tam je právě dobré to, no, ty layers mít, když člověk experimentuje trošku, jak se může vrátit. I ten store morph target pomůže, když se to člověku nelíbí potom, tak může to. Je to odjedu zase tamto do toho, jak mám ten bin, jakože na něco. A to právě ty malé detaily jsou fajn, když se to třeba vytiskne na nějaké té pěkné tiskárně a ty detaily tam jsou aspoň trošku vidět.
Teď jsem vytiskl kamarádovi, co jsem dělal, to se jmenuje z toho Soul Calibru, ze Soul Calibru, taková bista, protože ten Soul Calibr hraje hodně, tak jsem mu vytiskl potom, co jsem už dělal model, který jsem si sám už předtím, jak kdyby natexturoval. Teďka, když to tam tady. Já zajímavé, že ten Discord to normálně spamuje zpátky na ten chat, tě. Strašnou rýmu zase. Jak člověk se nehýbe, vždycky sedí u toho komplu. Tak a teď tady mám, to je vlastně nastříkané základní barvou ten vallejo. Je to tím airbrushem, ale je vidět, že tam jsou normálně prostě třeba ta textura té látky tam je. A když on si to potom ještě nabarví, trošku opraví některé ty věci, co tam to. A ta postavička je velká asi 15 cm. A je to tiskle na tiskárně za 3000, to je rezinové. Má to chyby, ale na poličce to bude dobré. Když se to dobře namaluje, tak to vždycky vypadá daleko líp. I ty původní třeba FDM tisky, třeba některé, tak ti lidi to, když to umí dobře nabarovat, tak namalovat, tak se ztratí i ty věci z toho 3D tisku. Ty pruhy a všechno. A právě i tady tohle může být potom, když se to vytiskne a je to na hodně dobré tiskárně, tak to třeba aspoň některé z těch, kdyby těch vlasů nebo těch chlupů jdou vidět. Někdy teda ne, ale u těch textur, těch látek je to super, protože oni to namalují a pěkně to vyleze. Protože on normálně tu texturu té látky jak kdyby moc neudělal, ale díky tomu, že když tam je, tak se dá použít nějaký ten cavity vytahovák z toho, že to nabarví a tak to vypadá pěkně. A tím, že mám tam layer, tak pořád se dá se vrátit zpátky. Dá se to vypnout, po případě tam ještě morph target. A nebo co se dá udělat, tak je tam intenzita toho, takže já můžu třeba, když se mi to zdá jak kdyby moc, tak můžu dát intenzitu třeba potom jenom takhle na míň celou, že a po případě druhá věc je, celá layer se dá potom duplikovat, takže můžu ještě tu intenzitu zvětšit ještě víc, kdybych chtěl. A to už je moc, tam už dochází třeba k tomu, že to fakt, a kdybych to dal apply a potom ještě dal subdiv znova, tak by se to trošku vylepšilo. Ale jde o to, že se fakt dá se s tím taky dělat různé věci. Ono to původně ten program byl vlastně Photoshop, že některé ty věci třeba tohle jako fakt ta layer, jak kdyby ve Photoshopu, že na ten mesh se udělá kdyby vrstva, která se nakreslí. Když měním takhle třeba geometrii, jakože toho základního tvaru, tak můžu dělat to, že si ideálně teda je vždycky mít to takhle na pravé straně, ať furt nemusím vyklikávat tady tohle. Nebo na levé. Vlastně to většinou snad vždycky na nějakou stranu samo. Ale dejme tomu, že bych to vzal, dal to takhle a nechal si ty layers tady tak otevřené. Pomenoval, třeba tady tohle dám details. Něco takového. A teďka to druhé bude, teďka udělám novou layer a to bude třeba main shape.
No a vlastně tím, že tady je rec, tak se tam určuje, čím se co bude nahrávat. Takže můžu třeba zhasnout tady tu první, dát nahrávat tu druhou a teďka vyrovnám si třeba tu geometrii tady, aby ten flow toho byl pěknější, že se mi tady nelíbí. Tak. To jsou výhody, které třeba právě lidi, kteří jenom sochají a třeba používají Blender, tak si řeknou, že je to super nástroj, ale tady tohle je něco, co mě ulehčí práci, pokud dělám pro někoho nějakou zakázku, tak jako to nezapomenu. Pokud vždycky se to dá ještě vrátit, ale jakože dá se tady strašně moc pracovat s těma modifikacemi toho meše do nekonečna. Vytvářet se variace a nevím co všechno a to funguje. A teďka mám ten mesh a dám teďka vypnu a dám rec u toho druhého a akorát jediné, co je tak potřeba nezapomenout třeba, kolik byla scale toho brushe, když jsem dělal tady tohle. Jsem měl předtím 3, takže je potřeba to zase zachovat, aby to vypadalo dobře. Nebo stejně tak. A zase s tím můžu čmrkat tady jednotlivé chlupy pomalu a fousy. Nebo potom třeba nápoj, tady to není součást toho meše, ale i to se dá zase s tím nějak ošetřit. Problém je, když třeba tady je vidět, že to mám jako hodně vyzubaté a zvolil jsem vlastně, kdyby hodně nízkou to rozlišení, že ještě to chtělo třeba jeden subdiv navíc, aby to vypadalo ještě líp. Což mě donutí teda zase třeba pejknout ty layers a udělat dát subdiv, protože ty layers nefungují. Když se přidá teďka subdiv, tak se to jak kdyby rozhodí, když já subdiv přidám, tak je tam napsané, že vlastně musím končit recording layer, dám subdiv a se to sice vyhladí, ale pokud budu chtít dělat jako další tah, tam mi to napíše, že mám zase jakože dát rec a to rec nepůjde, protože to rec je kdyby na tom layer o jedno níž. Prostě to nejde. A pak ve finále, když už ten zbrush nebude vědět, tak potom ještě spadne celý. Jako může se to stát, no, jako někdy se stává, nebo párkrát se mi stalo, že třeba se po cestě se zničili kdyby UV mapy. Když někde zmizely. Přitom měli zůstat zachované, ale ten zbrush si taky dělá někdy co chce. On nemá UDIMS, takže některé ty věci řeší po svém. Důležité, aby prostě to nějak přežilo až do finále, no, ten mesh. Možná jsem mohl zvolit, kdyby ne úplně takhle na tenké, ale trošku tlustší ten strop mohl být trošku tlustší možná. Takže by tam zůstalo. Jak on si s tím nemůže to, tak on tam zůstane nějaké ty. Ty detaily schovám.
Dám zase duplicate, udělám si nový mesh. Nebo nechám ho tak a teďka schovám ten podní. Tak. Podívám se na to, no, co to udělalo vlastně. No, to nevidí, jak se to narovná tady. Pejko, teď jsem to smazal vlastně. Akorát nevím, proč se to vždycky očeruje. A teďka teď tam zůstaly takové, jak kdyby zbytky toho původního. Mám trošičku, mám smlouva. Můžu zkusit zase třeba jinou variantu toho. Jsem tam měl, teďka tam byl předtím brush 3, teďka můžu třeba S6 size. Zkusit třeba, nevím, 6. Už takové větší. A třeba menší intenzitu. To je tohle třeba lepší asi. Pak se dá ještě udělat lazy mouse, abych to táhl jak kdyby pěkněji. No, těch 6 bude dobré. 3 už bude moc malé. Takže dobré si to zapamatovat i pro ty vlasy třeba. Tak si vrátím. A dám si delete mod target, store mod target na těch. Ne, ještě ne. Ještě dám subdiv nahoru. Tak. A dám store mod target. Ale trošku to tam zbylo, ale jedno. Tak, S6. A už to zkusím znova. Tak vždycky by to nemuselo být jako úplně vůbec, ale jde o ten relax, no. O nic jinýho. No, není tak strašně to přeton, je to lepší. Už bylo moc to.
A zase můžu to, no, ty layers, když potřebuji. A já to není potřeba. Pokud je to bude to třeba práce pro mě samotného, tak ty layers jako jo, dobrý, ale člověk trénuje, tak nemusí to využívat všechno. Pokud je to něco na zakázku, tak je dobré ty layers asi dávat, protože může se stát, že člověk se vydá špatným směrem. Dá se ještě ve files tady dát, že se ukládá undo, takže se dá třeba trošku vrátit, ale to se mi moc, to je takové, není to přesné, ale lepší ty layers. A layers fungují i na Paint, takže se dá těch layers taky ukládat všechno i barevného. A většinou, někteří mají to workflow, že si dělají ty, třeba tu albedo texturu v zbrushi a potom zbytek v Substance. Ale problém je v tom, že třeba pro ty nemenší detaily, jako jsou pory nebo to, tak pokud by to tak člověk udělal, tak to nebude nikdy se netrefí. V tom Substance Painteru by to vypadalo stejně. Při ten bake udělá ty cavity a všechno. ZBrush, tak je to takové. Prostě to jsou jiné firmy, tak ty firmy nedělají tak, aby to spolu 100% fungovalo. Třeba ten Substance teďka plánuje pro ten svůj Substance modeler, aby se dali vytvářet asety právě v Adobe. No říkají teda Adobe, ale jo, to ne, teda prostě to Adobe. Dneska vyšel nebo ne, dneska ne, ale den nazpátek nebo dva vyšel nový Affinity V2. Tam dával na Discordu ten vylepšení, co to má. Pro 3Dčkaře je tam super, že se tam dá otáčet ty kanály pro různé enginy, protože ten OpenGL a ten druhý, třeba Direct, tak oni mají trošku jinak ty textury čtou. A jak zajímavé, tam jsou takové jakože, co se mi líbilo, tak je tam stack na masky, že se dá dát víc masek na jednu vrstvu. Se mi líbilo. A co je super, tak Affinity má live preview. To znamená, že když něco člověk chce malovat na tom, tak už ten brush ukazuje, jak to bude vypadat, když se to udělá apply. To znamená, že dělám třeba brush s žlutou, tak už prostě ten program ukazuje, jak to bude vypadat po aplikování žluté na tom místě, takže se dá líp třeba detekovat nějaká chyba třeba, nebo to, než potom dělat undo. Je taky malý detail, ale mi to baví. No. A jo, asi jo. Se vlastně pomocí projectionu toho bakeu dá tom dosáhnout toho, aby se to na sebe třeba pěkně napojilo, a to je to celkem fajn.
Já to otáčí, zamknu kameru a bude. Ano. Ale když jsem se díval, tak to vypadá, že na YouTube se domluvil ten YouTube už konečně s těma hudebníma společnostmi a bude tam asi možné dávat tu hudbu. Což je super. Že by tam mohl být nějaký vždycky track. Tady vlastně teďka ten render takhle stmavil, protože je tam nastavené ambient shadows, tady jsou takové preview AO a preview shadows jsou nastavené. Ty shadows jsou ještě v pohodě, ty dělají kdyby takové, trošku to zvýší jako zátěž PCčka trošku, ale dělá to vlastně shadows. Tam je problém, že nevím, jak je že se to nepřidává do toho finálního renderu, ale to preview AO se tam právě přidalo.
Jako není to špatné, když člověk vidí víc ty kavity, kdyby, ale musí to být trošku zdravě nastavené. Můžeme dát oči, ať to nevypadá tak divně. V očích samozřejmě tam bývá vždycky ta čička a vevnitřku tady zahloubeně ještě. Nevím, jestli byl na jedno oko slepý ten Haggard. Bylo fajn, kdyby tam bylo takové jakože slabý oko. Tady to samé třeba tady jsou tady tohle, ten detail těch chlupů, nebo jak to říct. A stejně můžu pokračovat potom s tím standard brushem se size 6 i na těch obočích. A ty obočí ještě bych jako, tam bych ještě zadělal trošku ty, aby tam byly takové víc ty vlny těch. Jinak ta size se nemění. Tož je tam nastavené tam je možnost nastavit kdyby dynamic brush, anebo kde nejde to přesně teďka. A to myslím ve stroke, že? Nebo někde tady, ne? To už se ani nepamatuju. Kde to je? Protože pokud je ten dynamik, ono to mám pocit, že v defaultní, když dám config normálně load standard UI, tak to je někde tady právě. To není? Jo, to jsou tady tyhle dvě. Dynamic mode. A to já to ani nemám, tyjo. Jsem to někde potřeboval asi. A to mám pocit, že máme tady v té tabulce někde. A když to tam nemám, tak se můžeme zase podívat, jak se dělá ten UI, že se modifikuje. Když třeba mi se tam hodilo ten dynamik s tím, tak je potřeba to najít, hlavně kde to je. Když víme, jak ta ikona vypadá, tak teoreticky bych to mohl najít rychleji. To bude tady asi v tom, že možná v draw. Brushi, to je. No, pokud to nemůžu najít, tak je ideální zase udělat low UI, standard. Teďka najet na tu ikonu, co hledám, zmačknout alt a kliknout. Jak to udělám, tak se otevře vlastně, kdyby jako to, že by to mělo být. To znamená, že když se otvírá My Toolbox, tady, tak je to jde v Toolboxu. Tyhle vůbec nevím, kde. Jo, tady je potom, když mačnu Control, tak tady je ta nápověda a dole je napsaná button path, takže to znamená preference, draw, remember, dynamic mode, to znamená, že když najdu preference, draw, tak je to tady tyhle dvě. Tak chci si nahrát to svoje. Otevřu si tu svou tabulku, tady tohle. Rozkliknu, pravděpodobně dám na druhou stranu, tam mám ten chat. Jde vidět. A je tož. Tak. A přidám to tady za to třeba. A ještě bych tam chtěl přidat, někdy si vyklikávám brush paint. A někdy si vyklikávám brush, jako poslední dobu, že ho používám častěji,
tak ten, to ještě jeden nějaký, ne? No, teď si nemůžu vzpomínat, dobře. Tak jenom ten paint. Takže mi otevřu preference, draw. Tak, a teďka normálně udělám v preferencích tady config, tak enable customize, to se takhle otevře, odemkne se ten, kdyby ten systém, že se to dá měnit, najdu na to draw, a teďka vezmu takhle a dám to někde sem, uděláme to s tím druhým, a nebo to můžu dát na plochu radši, ať vidím normálně ty ikony, že se to změnilo. To asi lepší. Dobře, tak já to zkusím třeba tady. Jo. Já to třeba moc nepoužívám, ani to nepotřebuju, ale je dobré, když to tam je nastavené, protože je to tak. No, teďka musím všechno zavřít, vrátit to do původního stavu, protože se tak uloží. Tak, teď to mám tady. Tady by se teoreticky to dalo třeba nějak zaranžovat, že bych ještě mohl něco vymazat. Protože jsou některé věci, které vůbec nepoužívám, nebo nepoužívám, jsou tam, ale dají se třeba tak, dají víc vrstev batnů nad sebe, pod sebe. Tady mám tady teoreticky tohle bych mohl. Asi, já to nechám. Asi v pohodě, když bych to usunul, abych na to viděl, aby to nebylo úplně pod tím. No, tam je teda pixel, protože tam je mezeru necháme pod něčím jiném, tak. Dobré, teďka to mám. Teďka dám custom UI, konfiguraci, disable ten, podívám si, jestli to mám dobře a je potřeba teďka uložit, aby se to při restartu zase objevilo. Přemažu starý file a je to. No a teďka je právě to, že když dám S6 a on třeba drží, když dám dynamic, tak se bude v jednom nastavení se bude zvětšovat zároveň s tím. To, když dám to S, tak tam je napsané, že to je Remember Draw Size per Brush, to znamená, že teďka mám třeba 6, změním jiný brush a ten bude mít, když tam mám 60, pak se zase vrátím k tomu standard brushi, tak on se zase změní na 6. Protože když to nemám puštěné, tak se to mění. Musí to člověk měnit pořád. No. Teďka takhle změním na standard brush a mám zase 3. A změním na clay brush a zase mám to. A to druhé je se podobná option, ale tady ten dynamik je v tom, že když se takhle odjede od toho, tak ono se to nějak scaluje zároveň s tím vždycky ten brush. Dáme si standard brush a jedu dál. Teď když dám a co se stalo ještě jedna věc je, že když udělám, já vždycky jsem tam se to UI rozhodí, protože zmáčknu něco špatně omylem a když dám UI, tak se vrátí to nastavení zpátky. Je dobré to třeba kliknout takhle a zkusit to znova save UI a ono to při některé ty buttony to uloží jako kdyby nastavení. To samé třeba
font size a tak. Co se dá všechno editovat tady v těch preferencích, je to strašně moc. I ty ikony se dají třeba zvětšovat, zmenšovat podle počítače a displeje, jaký má počítač. Mám do jedné. Potřebuji právě nějaké takové spíš udělat ještě nějaké hladné křivky v podstatě, aby to vypadalo zajímavě, nebo by to nebylo takové na některých místech hranaté. Jak tady je link na YouTube, třeba na ten Sculptov, který začne za ve 12 z toho Pacific Standard Time, to znamená u nás v 9 a začnou streamovat o 10:30 večer, takže se na to budeme muset dívat. A námět je socha tradiční. Někdy bronzová nebo kamenná. Bohužel jsem to entry propásl. Tak to je jedno, jako stejně to s tím vždycky to moc vyplám, takže to ani nestihnu do toho závěrečného termínu. No, co se mi někdy stává, že najdu až moc nahoru a kliknu si na undo. Zruším si parandu. Okay, dobré. Když takhle otáčíš, na to kliknu, tak bude to zamknout. To chlupu nehne, když člověk nejde mimo. Dobré, už se klíží zrak zase, takže se to to výborno. Zítra u toho Sculptov se
si podívám na něco. Já nechápu, proč ten sklad zbrush se mi začíná tak špatně, oni ho posunou čím dál víc na pracovní dny. Což je úplně blbý. Ach jo. Takže dobrou noc. Good night everybody. Din, 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 din.